Kohen Gadol Ebenezer Ankapon Niama, the founder of Yehudadat Mishkan Church, that's Judah Religion Tabernacles Church, and a gospel legend musician speaking. And I'm also a music producer or a sound engineer. So, beloved, let us understand. Na me message be at the mamo. Na message no matudin say a story about forgiveness. It's Yeshua HaMashiach. Ene kan abakosim we according to Matthew anase Matitiyahu chapter 18 verses 21 ede kon na wakenkan ya say then Peter anase Kefa came to Yeshua and asked enti Simon Peter eba yade nkwa Yeshua HaMashiach ho ena wobusa Yeshua HaMashiach ensemfoa bi na ensemfoa na obusa ye no wotoa quotation so say Yeshua, when someone won't stop doing wrong to me, how many times must I forgive them? 7 times. Eti ehona Peter ekachre Yeshua HaMashiach say, oh Yeshua, se obi say okosora edi me bone na onjaya empra dodo sen ena memfa oniakro no aka imfiri no anase oniakro no bone enche no. What to quotation no so was say 7 times or say empra nson ana. Verses 22 no say Yeshua answered ente hona yade nkwa Yeshua HaMashiach ebua Simon Peter anase Kefa say what was say I tell you, you must forgive them more than 7 times. It was say waka kire Peter say or say what they oniakro no from so chen more than 7 times. What to quotation no so was say I tell you, you must forgive them more than 7 times. You must continue to forgive them even if they do wrong to you 77 times. Or see also koswadi oniakrono forms wo echeno empredodo 77 times. Enti na say empre bebre na say opa kire o say oyonko ye obone a fa oyonko forms wo echeno. Eti woto quotation so verses 23 no say so Yahweh's kingdom is like a king who decided to collect the money his servants owed him. Eti ehona na Yeshua HaMashiach kan abakosem no said the meto title no mat metu din say a story about forgiveness. Enti abakosem no about forgiveness no ena wo beka say onyankopon Yahweh ahinie ete say ohini bia obi ede neka a wo ba beje sa eka ne free oniakro no ho. What to quotation so say the king began to collect his money. It was hene shasiye se woji ni sika efri enkofo no ho. What to also say one servant owed him several thousand pounds of silver. Or say na servants or somfo bako edneka eka aye several thousand pounds of silver. It what to quotation so verses 25 no say he was not able to pay the money to his master the king and was say saa sika na wode ne master wo hene no na saa servant no wonya saa sika no emfa ma wo hene no ebise sika no emu aduru ye pan eka no eso eti ebeda no wotimi etua saa aka no e dia ma ne master. What to quotation so say so the master ordered that he and everything he owed be sold. Eti ehona master no eka kire ne nkofo ne say ene owura no ode ne ka no ye ba beton ne nyoma wowo. What to quotation so was say what was say master so the master ordered that he and everything he owed be sold, even his wife and children. Was inti or say ye ton ne nyoma wowo say ye ne edan a wowo ye kwa koton ne yire ye kwa koton ne yire ne ya ton ne ba ne de tua sa aka no na evimpo ye ton nyom ne nyoma wowo ne yire ne mba na se de tua aka no kra enduru kotampo. Eti what to quotation so say the money would be used to pay the king what the servants owed. Eti enyoma na omukoton efri sa servant no kono wo mukwakoton enyoma no mde atua wo mde ba betua eka na sa servant no ede ne master no. Eti wo ba according to verse 6 no what was verses 26 no was say but the servants fell on his knees and begged, be patient with me, I will pay you everything I owe. Eti hona servant no eka kire master no okọ master nenim ena obu nkotodwe ewo master nenim ena oka kire ne say oh master odie humi mobo na eka biara me de wo no metua eka ne nyina e de amount ewo mu say me de oka but eye den na say okafo ye den edidi enti wo de eka biara me de wo no metua wo ka nyina e de amount.
what to quotation also verses 27 or say, the master felt sorry for him, so he told the servant he did not have to pay. He let him go free. Eti ehɔ na master no wo hunu servant no mobo e na ɔka kyerɛ servant ne sɛ wo de me de waka efiri wo na wo de kɔ wuntua ɛka biara go free. Eti what to quotation so according to verses 28 no say, later that same servant found another servant who owed him 100 silver coins. Eti wɔse echire no saa servant na wɔde wɔ hene ne ka no a wɔ hene no de na aka efiri no no saa servant no na obi nso de ne ka a ɛka na wɔde no no 100 silver coins anase 100 denarii according to King James version no. Enti ɛka wɔ saa servant ne de no na ɛyɛ ka ketewa bi na nso saa servant no na ɔde master ne ka na master ne ka na wɔde no ɛyɛ ka bebree na nso master no de na aka free no. Eti ɔde na aka free no no ekyire no na obi nso de saa servant ne ka a ɛyɛ 100 coins of silver. Eti wotu quotation no so a ɛhemfa mpo na mewo wotu quotation no so a wɔse, but the servant fell on his knees and begged, be patient with me. Verses 27 or say, the master felt sorry for him, so he told the servant he did not have to pay. He let him go free. 28. Later, that same servant found another servant who owed him 100 silver coins. What was he? He grabbed him around the neck and said, pay me the money you owe me. Eti ehɔ na servant no a na obi de ne ka no wɔkɔ hunu no sɛ ɔwɔ ɛkwan ɔnam kwan ho ɛna wɔkye saa servant no ɛna Bible ne sɛ wɔkye no he grabbed him wɔtwe ne ba ne nkyɛn ɛna wɔtete n'ataadeɛ na ɔka kyerɛ ne sɛ tua ɛka a wode me no ɛne sɛ mema wo nkɔ. Eti wotu quotation so verses 29 or say, the other servants fell on his knees and begged him, be patient with me, I will pay you everything I owe. Eti ehɔ na saa servant no ebu nkotodwe ɛwɔ saa servant na wɔde master ne ka na a master no ɛde na aka free no no ɛkyɛ no no. Saa servant no bu nkotodwe wɔ saa servant no enim ɛna ɔka sɛ oh ɛwɔ mu sɛ mede wo ka wode enya abotre metua ɛka a medie nyina ɛyɛ nkakra. Na wotu quotation so verses 30 no say, but the first servant refused to be patient. He told the judge that the other servant owed him money, and that servant was put in jail until he could pay everything he owed. Eti ehɔ na saa servant no a wɔde master no ɛka a master ne di free no no a obi nso de ne ka no wɔkɔhu no a ni ɔka sɛ saa servant ne ntua na aka a servant ne bu nkotodwe a wɔse wodie obetua aka no na emom nkakra no Bible no kyerɛ sɛ saa servant no enhu oni akro no mɔbɔ wɔde ne kɔ prison ɛka kyerɛ jailfoɔ no sɛ judgesfoɔ no sɛ wɔn jail no kɔpem sɛ wobetua ne ka. Eti wotu quotation no so verses 31 or say, all the other servants saw what happened. They felt very sorry for the man. Enti ehɔ na asomfo bebree na ɛwɔ hɔ no other servant no wɔn hunu deɛ ɛkɔɔ so. Eti wɔn nya enu wɔn fere sorry ɛma saa other servant na servant no ɛne no kɔto jail no. Eti wotu quotation so say, so they went and told their master everything that happened. Eti ehɔ na saa servant no ɛkɔɔ master n'anim ɛna wɔn ka deɛ si yɛ nyinaa kyerɛ master ne sɛ master wɔn sɛ na servant bi ɛde wo ka na servant ne de wo ka no ɔbaa w'anim ɛna obu nkotodwe esugu wo so sɛ wo deɛ ɛka a wɔdeɛ no wɔbetua ɛna wohu servant ne mɔbɔ ɛna ɔka sɛ wo de servant ne nkɔ eni kwan sɛ wotua ka biara wo de n'aka free no wo de n'aka kyɛ no ɛna wɔkɔɔyɛ abra wɔnam kwan ho a wɔkɔ no sɛ na obi nso ɛde ne ka ehumɔbra wodi hu no no wamfa bi ehunu wɔno nso ne yɔnko na emom ɔkye ne yɔnko no edwoodwo no ɛyɛ ne basaa sɛ wontua na aka mfa ma no wentua na aka ɔde ne kɔto prison. Eti ɛhɔ servant no bu nkotodwe esuye nanso wanhunu mɔbɔ ɛma ɔde ne kɔto jail sɛ agye sɛ wotua na aka ansa na wayi na free jail. Eti wɔn ka bibiara ɛde kyerɛ master no. Eti wotu quotation so ayento aso ne nhwe de esiye according to verses 32 no say, then the master called his servant in and said, you evil servant, you begged me to forgive your debt, and I said you did not have to pay anything, so you should have given that other man who serves with you the same mercy I gave you. Eti na master no eka kyerɛ servant ne say, wo sa servant wo no wo ba me nkyɛn ana wode me ka no ubu nkotodwe
esunye ena me hu mobo ena me se wode me de waka efiri me de waka achew eti obi nso de wo ka no o se ehumobra me de hu wo no won so de se ehumobro no ehunu saa wani akoro no nso emobo na ode na aka efiri no eti woto quotation so verse 34 no say that master was very angry enti Bible na say na master no ne bu afu yie pa woto aso say so he put the servant in jail to be punished enti eho no say wache saa servant no ana wona na wode ne ka na wode na aka fi no wache no say woko punish no in jail emode no ko share jail woto quotation so say and he told or say and he had to stay in jail until he could pay everything he owed and ono so ka kire gas for no ana say a police for no say oni akro no de na be she prison no age so no so wetua na aka ewie ansa na waye den wayi na firi jail eti woto quotation so verse 35 no was say this king did the same as my heavenly father would do to you. Eti ehwa na Yeshua HaMashiach eka say abako same way a story about forgiveness ya waka ye no sas master no eye onyankopon Yahweh ena servant no eye miniwu mi no eti wo say de wo hene no master no ye no saa na onyankopon Yahweh nso ebeye mamensansi quotation so be say this king did the same as your heavenly father would do to you. Wo say de wo hene no eye no sana master no onyankopon Yahweh so ena ye wo hene no wono so ebeye woto quotation so say you must forgive your brother or sister with all your heart or my heavenly father will not forgive you. It was say or say wote afoforo enfom so eche wo mo efiri wakoma mu nyina ene sa onyankopon Yahweh so emfa wonfom so anye den enchew enti according to abakosem no ejina homa ye nyankopon Yahweh ene ye nipa ye wo asase so eti master no ye de ken no eye onyankopon Yahweh ena servant no eye miniwu mie no eti miniwu mie no na ye de onyankopon Yahweh ka ena onyankopon Yahweh ba ye se wo ba beji na aka abra wo ba ye na miniwu mie no ye ni sika ye betua ya aka enti ebu nkotoje ewo onyankopon Yahweh nim ne ka se o Yahweh hu ye mobo wo de eka biara ye de no ye betua ena onyankopon Yahweh ka se o wode mehu mobo na wode kofiri mentua eka biara ena miniwu mie no onyankopon Yahweh de ya aka cheyen na ye ni age obi nso de ye nka wa asase so ehumobro onyankopon Yahweh de hu miniwu mie no o se ye nso de saa ehumobro no hu afoforo mobo na obi ono nso de ye nka no ye de oni akro no aka ye den efiri no nanso abra miniwu mie no obi de ye nka no ye ko oni akro no ho ekoche no ejojo no eye ne basa edidi na tem ekeka nsem bebre se wentua ya aka mfa amaye ne a ye de ne ko prison ena oni akro nso woni sika ena edi oni akro no ko to prison enti onyankopon Yahweh hu ye mobo ede ya aka free yen o se yesu hu afoforo mobo ni ede wo maka free wo no ye hu afoforo mobo eti saa na Yeshua HaMashiach say si ede afoforo mfom so eche wo mo ye dio afoforo aka eche wo ma saa na yenyankopon Yahweh nso ede ya aka be ye den ebeche yen eti wonu a wo hwe me obi de woka a wonfa afoforo aka enche no enye eka a yesika eka o na emom eye bone ka obi aye obone wohu no krampo a na wonchia no ochia wo kra wonye den wonje so na kire se wonfa wo yonko aka enche no ebe den na onyankopon Yahweh nso ede waka achew ene ma onyankopon Yahweh onkasa enchire wo eti se wo saa tibia ni ma ene kai hunu se wonfa afoforo aka anchere wo no saa na onyankopon Yahweh nso emfa waka enye den enche wo ene na nya adwensa sachira wadwen nefa afoforo aka ye den eche wo mo na de odi afoforo aka beche wo mo no ene onyankopon Yahweh nso ede waka be ye den ebeche wo yente asiye saa eti ebusuafo medamase medebesi ahase a word to the wise is enough wo a obehwe video ya no wa share na afoforo nso aye den afoforo nso enyebi and again I'm Cohen Gadol Ebenezer Ankapon Niama, the founder of Yehuda that Miskan Church eye Judah Religion Tabernacles Church asore no me na meteye ye som Saturday opeso ba ma asore a you are free to come me ma sore yenje tithe yenje collection oba ma asore a yen dresse ahyerepe atade ba ko pe na obehye me ma sore no enye sikafo asore eye hiafo asore enti bra na wo kwa odi nhira na beye den
ebeko yenti ase saa enam a gospel legend musician mere num bebre aye den aba out enum no so akọ ekire eyo Nyankopon Yahweh akwan yenti ase saa eti mepese wonso be den oba akotie enum no ewo all social media platform so na wa share ye enum ni nyina me ankasa na me ye meti am a music producer or a sound engineer eti opese me ye enum so ma wa obetimi a contact me and reach me on 0558536664. Let us understand. Thanks. Shalom. Bye bye.